kwendia thayo wa muthenya waku atindio wega na hwaini waku ni muhoreru. Reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mohoro-ini maitu hwaini uyu. Matemo ma mohoro Matuuraini. Atongoria ngwatanĩro ya Azimio la Umoja kumenyithia munene wa borithi kaunti-ini ya Nairobi Adamson Bungei itanya rĩao rĩa gũgatabania mũrũrũngano wa thayo tarĩki 27 na tarĩki 30. President William Ruto kwagira kiene mirurungano ya thikũ 2 iria ĩtĩtio nĩ ngwatanĩro ya Azimio gũkwakiranĩra kũng'ethanĩra na arĩa marĩ na itanya rĩa gũthararia ũthii wa na mbere wa bũrũri. And ask our President, His Excellency William Ruto, to sit with and listen to Honorable Raila Odinga and other leaders and come out with some reasonable proposals to address the main plights of our country. Na ngwatanĩro ya thikabu wa kanitha wa Gatoreki kuria mutongoria wa bũrũri William Ruto etikire kũgĩa na mĩario na mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩguo gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩrĩa icũngĩrĩirie mĩrũrũngano. Nĩ gatatũ ga kiumia tarĩki 22 mweri-inĩ wa Kĩhu na nĩ mohoro Matuuraini. Niĩ ngĩkũnyita ũgeni njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a, twĩna wagaki wa Muthoni ũrĩa tũgũkorwo tũgĩteithania nake na njĩra ya ũtaũri wa ciĩko. Ngwatanĩro ya Azimio nĩ ĩneanĩte notithi ya gũgatabania mĩrũrũngano ya thayo tarĩki 27 na tarĩki 30 kũrĩ mũnene wa borithi kaunti-inĩ ya Nairobi nĩwe Adamson Bungei, na oho makamenyithia makamanda borithi kaunti-inĩ itiganĩte. Mwarĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremiah Kioni augĩte ũyũ nĩ woira mũiganu na ũguo maratanya borithi nĩ magakorwo na ũigĩrĩrĩki. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ nake President William Ruto augĩte ndekũhe mweke mũndũ o wothe wa gũthararia ũtonga wa bũrũri o ũndũ ũmwe na kwagagia ahũri biacara. Tũkũhingũrĩrwo riboti ĩno nĩ Mwaura wa Ndung'u. Thutha wa ngwatanĩro ya Azimio kuonerera thikũ 2 cia mĩrũrũngano harĩ o kiumia, atongoria ngwatanĩro ĩno nĩ maneanĩte notithi ya mĩrũrũngano ĩno kũrĩ Inspector General wa borithi Japheth Kameme, kamanda wa borithi wa Nairobi Adamson Bungei, na igũrũ wa ũguo makaheana mũtaratara ũrĩa ũbatiĩ kũhũthĩka kũgitĩra arũrũngani. Kũringana na notithi ĩno, ngwatanĩro ya Azimio yugĩte igatambũra borithi arĩa marĩ na uniform na arĩa matagakorwo nacio mang'ethanĩrwo nao ta mĩkoragwo wata gũikio ngono nĩ mũingĩ ũrĩa maugĩte ũkamakũrana ta ekinaĩ arĩa marĩ na mũbango wa gũthararia mĩrũrũngano. We have served the letter for Monday demonstrations and Thursday demonstrations. But let me also say that we are not doing this because you require the permit from the police officers for you to hold demonstrations. This is a right given to every Kenyan under the constitution. No na mbere ya mĩrũrũngano ya kiumia gĩũkĩte yambĩrĩirie, President William Ruto nĩ acokeirie Raila Odinga akiuga gacira kau agerete ga kũiga ũtonga wa bũrũri hatĩka-inĩ gatikũheo mweke. There is no reason whatsoever for anyone to stand in the way of free enterprise, disrupt business, or sabotage economic activity, or work as economic terrorists for personal selfish interest. Uge wa president ni ũhũrĩtwo njeki bunge-inĩ ya bunge ya Kenya Kwanza arĩa maugĩte Raila nĩ thũ ya ũtonga wa bũrũri na rĩu abatie gũikio ngono. One individual, a well-known economic saboteur, a person who has a history of sacrificing our economic gains for political reasons, one Raila Amolo Odinga, want to endanger the economic livelihood of more than 40 million Kenyans. We ask the government of Kenya to decisively and squarely deal with this gentleman. I want to ask the president, live and now, Mheshimiwa William Ruto, what are you doing over this? Come out and tell us the truth. This man must have been arrested yesterday for destroying this country, losing the revenue. Maandamano maciaretia
ni ma selfish interest na ni maundu ma kumutaithiriria koguo ni ngoria mbeu njethe matigetikire kuhuthiro na matigetikire kwiyumiria kwananga indo ciana cia bururi ni undu economy no itu yathi uru ni mbeu njethe megukorwo makiona thina. No kuri abunge a ngwatano ya Azimio mirurungano ya kiumia giukite yahota gukorwo ya mwanya mumaugite ni makoria arumiriri yao kaunti-ini ciothe meyumirie. So the Luhya community is very much in this process. The focus was on Nairobi, but I can assure you next week there will be demonstration in every county of Western region. Abunge aya mathiete na mbere kuga igeria o riothe ria kumagagia ni rikang'ethanirwo nario. Riu hatire nganja bururi wiratiri-ini ya wagagu kuona onjoria no mathiete na mbere gukaya maitho mothe makihocio he president kuona uria ekugitira muingi kuringana na mendekithia ma gatiba. Iribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u. Tugethi na mbere ngwatanĩro ya thikabu a kanitha wa Gatoreki nĩ moritie mũtongoria wa bũrũri William Ruto etikire kũgĩa na mĩario na mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio Raila Odinga nĩguo gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo kuo gũkũ bũrũri-inĩ na ĩrĩa ĩgĩcũngĩrĩria mĩrũrũngano kana ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie mĩrũrũngano ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja. Ihinda-inĩ rĩu athikabu aya no morĩtie Raila Odinga na batoni yake methe njĩra ingĩ cia gwetha kĩhonia kĩa mateta marĩa marĩ namo handũ-inĩ ha mĩrũrũngano ĩrĩa ĩracũngĩrĩria wagagu na ũthũkangia wa indo. Mĩrũrũngano tiyo kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire bũrũri, no mĩario gatagatĩ ka mũtongoria wa bũrũri William Ruto na mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga no ihorohie ndũgamano ya kĩũteti ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka mĩena ĩno yerĩ ya kĩũteti. Ino nĩ mĩario ya ngwatanĩro ya thikabu a kanitha wa Gatoreki magĩkũmithia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ ngwatanĩro ya Azimio la Umoja na gũthararia thayũ wa mũingĩ, rĩu magĩikia ihoya kũrĩ President William Ruto agĩe na mĩario na Raila Odinga nĩguo gwetha kĩhonia kĩa maũndũ marĩa ngwatanĩro ya Azimio yendekithĩtie mamũrĩkwo. We come here today to plead and ask our President, His Excellency William Ruto, to follow through with his promise to sit with and listen to Honorable Raila Odinga and other leaders and come out with some reasonable proposals to address the main plights of our country, specifically the high costs of living. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno mũthikabu Martin Kivuva wa Mombasa, Anthony Muheria wa Nyeri na Morris Muhatia wa Kisumu nĩ morĩtie atongoria arĩa marĩ thirikari-inĩ matige kwĩhũra gĩthũri makiuga matigwĩtĩkĩra kũgĩa na mĩario na atongoria mwena wa mũng'ethanĩro kuona ũndũ ũyũ ndũkũrehe kĩhonia o gĩothe o tiga gũtuthũra gĩthagathago na ndũgamano makĩria. The country is at a place where blame games by our leaders cannot address the country's myriad of problems and crises. Oho nĩ morĩtie Raila Odinga metikire kwaranĩria na President William Ruto nĩguo maiguanĩre ũrĩa mendekithia mao magũtangĩkĩrwo. By sitting and dialogue can resolve this dangerous standoff. The two need to establish a common ground to address the ills facing the country and restore the sanity we need. Athikabu aya nĩ mamenereirie maabitha a borithi nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ makoretwo makĩhũthĩra hinya mũkĩrũku kũhorohia gĩthagathago kĩa mĩrũrũngano kuona kũrĩ na namba ya andũ arĩa matigĩtwo na nguraro njũru kũrũmĩrĩra mũrũrũngano wa mũthĩ wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ hamwe na gĩkuũ kĩa mũrutwo ũmwe wa University ya Maseno. Kenyans' lives matter. We urge restraint of the police in such occasions and ask them against the use of live bullets and excessive force that may cause injury to the people. Oho nĩ mokĩrĩire kwamũrwo kwa anini a maminista 50 makiuga bũrũri ũyũ wĩna mathĩna maingĩ marĩa mabatiĩ kũheo mũhari-inĩ wa mbere kuona kwĩna moritũ maingĩ. The country has experienced a very serious drought, an ongoing banditry menace. People are struggling to make ends meet. The devastating high cost of living and inflation. Athikabu aya mekwaragio ũũ marĩ mwena wa Karen gũkũ Nairobi. A lot of this Handũ-inĩ ha Kameme.
Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ ateteire itua rĩa ndundu ya minista kũhĩtũkia watho wa kwendio kwa honge na kambuni itiganĩte cia thirikari kũrĩ andũ kĩũmbe, akiuga ũndũ ũyũ ũkũruta mweke kũrĩ namba nene ya Akenya kwĩgwatĩra ũtonga wa kambuni ici kũhĩtũkĩra ũgũri wa share thoko-inĩ ya wendia na ũgũri wa shares ya NSC. Ona kũrĩ ũguo mbunge ya ngwatanĩro ya Azimio la Umoja nĩ mokĩrĩire itua rĩrĩ, makiuga nĩ mũbango ũrĩho wa thirikari kwendia kambuni na honge ici kũrĩ maabitha nene thirikari-inĩ na thogora wa thĩ, ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ na watho kuona mũingĩ rĩu ndũrĩ kuruhanagio harĩ wendia wacio. Mwaura Wagunya na riboti ĩno. Itua rĩa ndundu ya minista thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza mũthenya wa ira gwĩtĩkĩria thirikari kwendia kambuni na honge cia thirikari hatarĩ gũkuruhania bunge ya bũrũri nĩrĩo rĩcũngĩrĩirie ndũgamano njerũ gatagatĩ ka atongoria mwena wa thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ, arĩa mekĩrĩire nganja itua rĩrĩ makiuga nĩ mũgarũ na watho kuona mũingĩ wa bũrũri ndũrĩ kuruhanagio harĩ matua maya. Nĩ kumana na ũndũ ũyũ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ateteire itua rĩrĩ rĩa thirikari akiuga rĩkũruta mweke kũrĩ Akenya kwĩgwatĩra ũtonga wa kambuni na honge ici kũhĩtũkĩra kũgũra share cia kambuni na honge ici thoko-inĩ ya shares ya NSC. Yesterday in Cabinet we approved a new law that will provide mechanisms for Kenyans to own part of what is Kenya. And I am looking forward to the Nairobi Stock Exchange, to the Securities Exchange here, to provide the necessary capital for Kenyans to buy into these entities. Ũndũ ũyũ na kũrĩ ũguo nĩ wĩkĩrĩirwo nganja nĩ ambunge a mwena wa mũng'ethanĩro makiuga ĩno nĩ njama ya thirikari kwenderia kambuni cia andũ kĩũmbe thĩinĩ wa thirikari, na thogora wa thĩ mũgarũ na watho kuona mũingĩ wa bũrũri rĩu ndũrĩ kuruhanagio harĩ matua maya kumana na kweherio kwa rĩendekithia rĩa kũhĩtũkio nĩ bunge. That the proposed sale of assets is not meant to revive the institutions. It is meant to help people in Kenya Kwanza who have formed companies in Asia, Middle East and Eastern Europe. Those are the people who want to take over our critical assets, make money and then sell them further to foreign interests. I want to tell Kenyans that what William Ruto and Rigiji are planning is to sell everything for a song, so that they can be able to own these properties. We have to say no. Port ya Mombasa ya KPA na zile port zingine zote zilizoko hata ya Lamu ni kwamba kuna njama kubwa sana ya kuuza hizo port, na hii njama imekamilika na hivi sasa ni kutafuta mnunuzi wa kuuza port ya KPA ya Mombasa. Kũringana na thirikari nyingĩ cia kambuni na honge cia thirikari ikoretwo igĩthiĩ hathara kwa ihinda iraya na ũguo bata wa gũtacũkia ikinya rĩrĩ, makiuga rĩkũhingũra mweke wa wĩigithia makĩria kũrĩ kambuni ici na ũguo kũihotithia kwambĩrĩria gũthondeka baida, ũndũ ũrĩa ambunge a Azimio maugĩte no kĩgwatio thirikari ĩretha nĩguo kũhotithia kwĩgwatĩrwo kwa honge ici nĩ andũ kĩũmbe thirikari-inĩ. When we went to run with that exercise, we found that the law that existed was actually the biggest impediment to any privatization. It's a law that has been there for the last almost 15 years, and it has made it impossible for any divestiture to happen and for any democratization of what is owned by government to be undertaken. This so-called privatization of the sugar mills in Western Kenya has nothing to do with the revival of those industries. It is about the land that is held by those companies. William Ruto's appetite for land is legendary, and he has found a back door to grab the land that is public land that belongs to the communities in Western Kenya. Ihinda-inĩ rĩu mũtongoria wa bũrũri nĩ ahithũrĩtie atĩ thĩna ũrĩa ũkoretwo bũrũri-inĩ wa kũnyiha kwa ndora ya bũrũri wa Amerika nĩ ũtanyĩtwo gũkorwo thirĩte ihinda-inĩ rĩa ciumia igĩrĩ ciũkĩte, makĩria kumana na mũbango wa thirikari kwambĩrĩria kũgũra maguta na ciringi ya Kenya mabũrũri-inĩ ma nanja. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Twĩkĩrie na riboti ĩyo, ndũgetĩkĩre gũthiĩ kũraihu, nĩ tũgũcokereria oro rĩngĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV.
Penta Mabati athondeki na endia a mabati ma kiriu riu twina wabici njeru haha Penta Business Center Ruiru barabara-ini ya guthie Kamiti. Wenda kwigurira mabati tucerere wabici-ini citu kurigania na Shell Petrol Station. Otungata witu ni ugacerithitio niguo gukuhe mweke wa gwithurira mabati maria makwagiriire na thogora mubacirire. Ataramu aitu makurengagira mabati kuringana na size iria ukwenda. Watu ane kugita wicirie Penta Mabati tondu tukoragwo na mabati ma kugita nyumba yaku kiumbe ya guikara estates ona nginya nyumba nene cia makambuni na nitukuheaga warranty ya miaka 15. Marĩhi nĩ mabacĩrĩre tondu ũrĩhaga deposit ya 50%, balance ũkarĩha twakinye mabati haku nja. Nĩtũheanaga free delivery guothe bũrũri-inĩ. Nyumba nĩ mabati na mabati ni Penta. This March, hold on tight. Where are we going? Our destination is the cosmic planet of entertainment. Welcome to the jungle! And it all comes at no extra cost. Recharge your subscription today. Open the door to a whole new world of kids' cartoons, live sports, in history. Thrilling movies. I'm the bad man. Game's on. Music, riveting documentaries, reality shows, sizzling local drama series, Alicia, and telenovelas. If you're in love with entertainment, sit back, relax, and recharge your subscription today and enjoy more world-class entertainment for the entire family anywhere, anytime. Star Times. Enjoy digital life. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Tugagicokereria oro ringi ni mohoro Matuuraini. Minister wa Ũrĩmi Mithika Linturi hamwe na maabitha angĩ a ministry no ni mokireire kana ni mekorire haceke mbere ya kamiti ya bunge ĩgiĩ ũrĩmi thutha wa kuremererwo ni gũtarĩria ũtiganu wa mũigana wa mbeca iria ciarĩhirwo athĩi a mũtu harĩ mũtaratara wa thirikari wa kũnyihia thogora wa mũtu nginyanagia ciringi 100 mwaka mũhĩtũku. Ona kuhana ũguo Linturi ni onanĩtie mwĩhoko wa Akenya kũgũra irio na thogora wa thĩ ica ikuhĩ rĩu ũgũri wa mbembe, mũcere na mbembe cia gathirikari ũkĩambĩrĩria, thirikari ĩkĩheana mweke wa onjoria kũgũra tani 1.5 milioni cia mbembe kuma nja wa bũrũri. Mwandĩki witũ Batarwa Mwangi na ndeto ĩno. Ni mbere ya kamiti ya bunge ĩgiĩ ũrĩmi kuri abunge mamwe na gĩikaro na minister wa ũrĩmi Mithika Linturi itanya-inĩ nĩ arĩ kwenda kũmenya gĩtũmi gĩa kwaga kũrekerera kwa marĩhi kuri athĩi a mbembe arĩa makuruhanirio na thogora ya mũtu wa ngima wa raithi mwaka mũhĩtũku. Minister Linturi oneka gwĩthemana na ciũria cia thogora ĩno ĩrĩa atwarithirio na mbere akĩoneka gũcokia mũrigo kũrĩ maabitha ministry arĩa marĩ wĩra-inĩ hĩndĩ ya wathani wa minister wa ũrĩmi wa hau kabere Peter Munya. My only plea is that we be allowed to present what we have for the best of our knowledge, and if there will be a requirement from your end that we submit extra information, then we will be glad to do so. I may be completely unable to respond candidly to that particular issue because, just like I've told you, I've just hand that for the first time. Thina munene ukoneka gukorwo ari ministry no kuremererwo ni gutarĩria ni kĩgĩna kĩigana atĩa kĩrĩhĩtwo athĩi a mũtu. Ministry no kĩonania ĩrĩkĩtie kũrĩha ciringi birioni 3.6 ĩrĩa athĩi a mũtu maugĩte mamũkĩrĩtio ciringi birioni 2.9. Treasury released 4 billion shillings.
the ministry was able to pay a total of 3.279 billion. Where is the other money? We paid an amount of 300 to mirrors 3,366,999,497.95. Our report is so clear that meetings took place at the National Treasury on this and that date. The Minister of Agriculture was never involved. Wathani wa hau kabere ukoneka gukorwo kigwetwo gukuruhanio na guthogwo gwa thogora ino. Riu maabitha ministry no makigweta ati maigitwo nduma-ini matekumenya niki kirathie na mbere. Riu horo kiumbuka atio na ikinya riri ritiakinyanirio ni ndudu ya maminista. Ederia hetokirio ni kanju ya ugiteri. Under cabinet file, my assumption is that there was a cabinet decision, and the Minister for Agriculture then sat in the cabinet, unless there is an exemption possibility which needs to be given to us. So the decision was made in the presence of the minister. The decision that the body that came with the idea of this subsidy was not a decision of the main cabinet. And National Security Council is not part of cabinet. So this is where the decision was made. Ona kuri ugo ministry no nekorire kiendo gutariria gitumi kiayo kuhoya kigina gikiru kuma kuri ruhonge rwa kigina hari mwaka uyu wa kigina. Riu abunge makiuga ministry no ititie kigina gikiru na ciringi bilioni 1.3 iria ciandikithirio kuriha mathire ma thei ya mutuma mwaka wa 2017 nginyagia 2018. Ona thengia ya mathire mothe ma mwaka uyu gukorwo marikitie kurihwo. Look at the period of this subsidy program. It's between 20th of July and August. You all know what you are doing at this particular time. Thengia macio minister Nturini onanitie mwihoko wa kwimathira irio cia kuigana kuri ya Kenya othe. Ica ikuhire gwagitariria kwambiririo kwa ugori wa mbembe, mucere na mbembe cia gathirikari kuma nja ya bururi hatari kurihio magoti ma iguru. We have already gazetted 500,000 metric tons yellow maize for animal feed. And if you are anybody who wants to bring, you are invited to come to my office. We'll be able to facilitate the issues of permit for them to bring. Kurigana na ministry no gukinyeria omothe tani 43 cia mucere na tani 1,350 cia mbembe nirikitie gukinya guku bururi-ini. Riu Kenya makirero gukorwo makiona utiganu wa maundu makiria hari thogora wa indo hari thikũ 10 ciokite. Handũ-ini ya Kameme TV retwera kwa ni Bataru wa Mwangi 3 or 4. Abunge aria maumite gitaro-ini kia gatagati wa bururi ni moritio gwicurania keri uhoro wigi ugai wa kigina kuringana na uingi wa andu. Mubunge wa Ndaragwa George Gachagua niwe wikitie muhoyo akiuga mutaratara uria urahuthika hari ugai wa kigina kuri abunge aya ni urahinyiriria muingi kuona nio mararika mihuko-ini yao niguo gukinyaniria tabarira itiganite icigo-ini cia ubunge. Ya ugai wa kigina kuri abunge kuringana na wingi wa andu itanyite gucokereria kumana na mathina ma ugai wa kigina maria magumire abunge a icigo itiganite gitaro-ini gia gatagati wa bururi. Mubunge wa Ndaragwa George Gachagua akiaria hindi ya uheani wa kigina kia basari kuri aciari a wadi cia Kireita, Rishau, Fondo, Central na Shamata augite no muhaka ndereti ino ehetukio kuona abunge a Kirimani mahateriirio ni mubango uri uriho wa ugai wa kigina. Kuri makurakara no reke marakare. It's the high time tukurehe 1 man 1 vote 1 shilling nigetha mwana we Mandera, mwana we Ndaragwa, mwana we Githumo othe maheagwo mbeca ciganaine. Gutiri hingo ingikaraga bunge na mubunge uraheo mbeca nyingi na gwakwa ndiraheana mbeca nini. Gachagua augite mbeca iria maheagwo itingĩringithanio na igoti riria thirikari yũnganagia kuma kuri muingi wa guku, akiuga kwa muhiano mbeca cia basari iria maragaya itirakinyira arutwo othe ta uria gubatie. Turutaga tax undu umwe ni gwatuikite mbarathi ciohwo ikinyirwo ni digiri. Digiri riu ni yakinyeire mbarathi no njohe ni gukua riu ni erekererio. Gutiri hingo andu amwe mangiheagwo mbeca nyingi aria angi makaheo mbeca nini. Na bunge ni nguhoya manyite mkono tucemanie twarie. Democracy is equality.
mwana wothe ni ahego mbeca ciganaine. Mũmbunge ũyũ aheanĩte mbacarĩ ya ciringi mirioni 40 kũrĩ arutwo wa gĩcigo gĩkĩ, augĩte no mũhaka thirikari ĩtĩkĩre kwendekithia gĩcigo gĩkĩ ta icigo iria igũmĩirwo nĩ ũritũ wa mũtũrĩre nĩguo aruti wĩra thirikari mahote kwambabatĩrio mĩcara yao. Reke ciana ciothe ikorwo ciganaine. Wakorwo nĩ maugaga atĩ gwĩthutha equalization cia barabara na kĩ icio ntũgũthikĩrĩria na kwaria ũguo na nĩ ngwaria ũhoro wa equalization ya barabara ndaragwa gũtirĩ barabara tũtũrĩte thutha na ngũcokera rĩngĩ mbarathi rĩu nĩ ohorwo. Meranĩire ũnyitanĩri wao na atongoria ngathĩ ciothe nĩguo gũtigĩrĩra nĩ matheremia kaunti ĩno. Ithuothe nĩtũkũnyitanĩra to make sure mwana wothe cukuru, to make sure mũciari ona aremereirwo atĩa nĩ tũramũkwamũra o harĩa tũngĩhota. Ona ma principals nĩ twama urge makorwo matakũigata ciana cukuru nigetha mahote ciana ihote gũkorwo cigĩthoma na nigetha performance improve. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra. Ngwatanĩro ya atumia bunge nĩ yũrĩtie thirikari gũtigĩrĩra kĩhoto kĩa Joyfrey Mwangi mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 23 ũrĩa wakuire na njĩra ya kĩriga nĩ gĩathingatwo, magĩtumũra ciũria cia kĩrĩa kĩrigĩrĩirie ekwĩrwo anene njũragano-inĩ ĩno gũikio ngono. Ambunge aya oho makiuga kũrĩ na mũhuhu atĩ ũmwe wa ekwĩrwo njũragano-inĩ ĩno arĩ na mũbango wa kwĩhitha na kuma gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũhotomia ũthuthuria ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Makiaria bunge-inĩ ya bũrũri, ambunge aya maugĩte matirĩ maraiganĩra na ũrĩa ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa Joyfrey Mwangi kana Jeff ta ũrĩa roĩkaine mũno ũratabanio, kuona ona thengia ya riboti kuma kũrĩ rũhonge rwa ũthuthuria kiumia kĩhĩtũku ũkĩonania atĩ Jeff nĩ kũragwo oragirwo, gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũraikio ngono. Matongoretio nĩ mũmbunge wa Njoro Charity Kathambi, ambunge aya maugĩte matigũkira nginyagia kĩhoto kĩa Jeff gĩkoneka. We can no longer sit and watch as our sons, as our youth are being attacked. This looks like it was a very organized movie by the so-called boys. Na ndio isifanyike hata kwa mwingine. Tunasema serikali lazima itie kila jihada ndio mwenye kumuua Jeff ama vyote vile ilifanyika ipatikane. Makenyitwo mbaru nĩ ambunge aruna ao arume. Atongoria ya oho maugĩte kũrĩ na riboti atĩ ũmwe wa ekwĩrwo a njũragano ĩno nĩ arekwĩrwo aya gwĩthara kuma gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa wahota kũhotomia ũthuthuria ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. We are aware one of the boys who has been mentioned in most of the cases, he is now planning to leave the country. And I want to ask the immigration department of this country that the suspect who is planning to flee this country should not leave this country. And there are questions which should be answered. Why was this young man hired to be buried in Njoro? The police could have taken time to carry out investigations, and we are even demanding that the body of this young man be exhumed. Mugaru na riboti ĩrĩa yandĩkithĩtio ceceni-inĩ ya borithi ya Kasarani ikiuga Jeff niwe werutire muoyo. Riboti ya ũthuthuria wa rũhonge rwa DCI kiumia kĩhĩtũku yonanirie atĩ Jeff nĩ kũragwo oragirwo. Ambunge aya makiuga gĩkĩ nĩ gĩtũmi kĩiganu ekwĩrwo gũkorwo maikĩtio ngono. We want the police to do their work and bring the perpetrators to book. Ni jukumu la serikali kukamata wale wanahusika mara moja na waingizwe ndani, na hata na nyinyi wananchi tusikubali tabia kama hizi. Jeff akuire tariki 23 mweri wa kerĩ, gũkĩrĩkana aikirio kuma ngorofa ya 10 nyũmba-inĩ ya mũini wĩ gatũ wa nyĩmbo cia mũthũngũtho Lawrence Njuguna kana DJ Fato, kũrĩa ũthuthuria wa gĩkuũ gĩake ũkoretwo ũgĩtabanio nĩ rũhonge rwa DCI. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa. Members of Parliament
Riboti yo ya Ginawa wa Ndurwa niyo tugukorwo tugitiriha nayo mohoro maitu hwaini uyu wa umuthi tugagicokia ngatho niwe gukorwo nyitanire na ithue tukiri na mohoro mangi maria tuguthagathagiire na njira ndikiru na ndaya thiini wa mutamburuko wa mohoro thaa 3 cia hwaini tugagicokia ngatho onawe ni gukorwo twandikiire na gututambura Sami wa Mirera na Ivasha thengio muno makiria Benson Ndungu kana siasa tugagicokia ngatho ni undu wa ndumiriri cianyu hau niho ngukorwo ngiamburira he maitu ya mohoro Matuuraini tikira kunyitanira na ithue oro ringi thiini wa mutamburuko wa mohoro thaa 3 na Kimani wa Ngũnjiri nie ngai kwendithiria hwaini muhoreru njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a tuguteithanagia na wagaki wa Muthoni mwathiriri witu na njira ya ciko. Kameme TV muthegi wa rũrĩrĩ. Hihi wena kiuria kana woni wigi umemerekia wa Kameme TV? Ntuma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182